Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into Love with Benefits. It's been a little while, like a month maybe, no, about a month or so, since I reacted to the first episode, and I've been really excited to get back into this. I just wanted to finish some of the other series that had already started, and yeah, so I'm really excited to dive into this. From what I remember of episode one, I did a quick little like summary breeze through before I watched this. But there was Game and First. They were acting together in an upcoming Y series or BL series, and their chemistry just wasn't it. It wasn't it. So the company's like, okay, look, we're gonna lock you in this house for 10 days, and y'all better come out having all the chemistry in the world. And meanwhile, they've got sexy Mr. Acting Coach there, who's also trying to, help them with their acting and giving them their lessons. And then we've got the one representative from the company who's all about trying to seduce Mr. Sexy Acting Coach Man. And it's like, oh, shenanigans ensue. So Game was having issues sleeping because apparently he was being haunted by ghosts, which part of me feels like it's just a prank being played by First. But I don't know. I guess we'll wait and see. So at the end of the last episode, Game was like, okay, I'm sleeping with you. And he hopped his ass up in the bed, like, good night. And I'm like, okay. So we're just going to dive in and see where this thing goes.สนับสนุนโดย Skin Sista V Block กันแดดกันสิวกันฝ้ากัน PM 2.5 Tops ออนไลน์ยกซูเปอร์มาไว้ในแอปโหลดเลย Tops online. เจ้าสัวสูตรลับความอร่อย She's so pretty. I mean, he's obviously magically delicious too. Yes, this is where we left off. Tops in his cute little silky shorty pajamas, like, night girl. And then First, also in his other cute silky shorty pajamas, like, fine girl. And Top's like, don't you think about getting no ideas, no frisky hands. We're gonna put this barrier pillow between us, ass to ass. Now you stay on your side of the bed, and I will stay on, well, my side of your bed. Girl, you good? What? Oh, baby, baby. Child? Lord? See, I don't know if you could be sleeping with me like I mean, because you cute, baby. You're very, very cute, but I don't know if I could be handling all this fast. You're trying to throw hands while I'm sitting here trying to dream sweet dreams. No, I don't. Stop kicking me out of my bed, girl. It's like, no, fine. I'm done with this. Oh, maybe he's not. Okay. I thought he was leaving to go to the other room and sleep. So, I mean, is he only, like, super spastic when you're in the bed? Because he seemed fine now. Maybe it's just having somebody else in the bed that triggers something subconsciously. I swear to God, First, you better stop it. What? What? Well, no, you kicked him out of the bed like 40 times already. He tired. What? Poor baby.
First, I swear to God, you better hurry up and play your practical joke already. Scaring my poor little game. Or play. My gameplay. Girl, he's not there. You can keep feeling, but he's not there. Play. Child? ไอ้เพPlay. First, I swear to God, if you're playing tricks, you better just hurry up and own up to it so he can stop having these whatever attacks he's having right now. Baby. มึงใจเย็นก่อนไม่ใช่ผีเว้ยไอ้เพใจเย็นมึงใจเย็นก่อนเพมันไม่มีผีเว้ยมันไม่มีผีมันไม่ใช่ผีเว้ยคือมันมาจากสิ่งที่กูดูมันไม่ใช่ผีมันไม่ใช่ผีจริงๆอ่ะไม่เชื่อนี่ไงมันมาจากซีรีส์ที่กูดูไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีมึง Girl? มันเป็นเสียงของมึงอะทำไมมึงต้องใจร้ายกับกูด้วยอะมึงเห็นกูเป็นตัวตลกเหรอ Child? Lord? I'm taking my blankets too. เฮ้ย Oh? Oh? เมนูมีเป็นล้านทำแกงจืดเต้าหู้เนี่ยนะ Child? Hello. Come on, calves. I mean, you can pan up, it's fine. Okay, fine, I guess we're ending shower time. Rude. Girl, we're almost halfway through our trip and y'all still, Y'all need to get it together. Girl, what? มีอะไรเกิดอะไรขึ้น ทำไมมึงกินแล้วไม่เก็บมึงเห็นไหมเนี่ยว่ามันบูด Girl, you've been depriving me of sleep for the last like 4 nights. Right now you want to yell at me because of some damn food? Child, I would... นี่มันข้าวมึงกูเทให้เมื่อวานอะแล้วทำไมไม่กิน Child? ข้าวกูอ่ะแล้วมึงไม่บอกกูไม่บอกแล้วกูจะรู้ปะ ก็ไม่ได้บอกอะมึงก็ต้องรู้อยู่แล้วปะว่ามึงต้องกินข้าวเนี่ยข้าวมึงอะจะแดกหรือจะไปล้างเรื่องของมึงคนสาดเทให้ไม่ได้ไปนอนต่อละครั้งหน้าอย่าปลุกกูเช้าอีกนะบอกให้กูตื่นดีก่อนมึงเจอกูแดกเข้าไป So
like, girl, I made you that food. That's not my damn food. How dare? But I would be very upset you waking me up for something like that. Because even if it was my food, which yes, I don't like, you know, living in mess and anything like that. But even if it were my food, you could have waited until I was awake to let me know that you were upset about this food. Girl, you wasting whatever the hell you got there. Calm down. Calm down with the squeezing. Okay, tofu. I've never cooked with tofu. So crazy the texture that it has, that he could like squeeze a package and it will squirt out like some sort of cream, but then he just cuts it down the middle and it's still like solid. And tofu's weird. It's good if you cook it right, but it's weird. Massage the meat, girl. I know what I said. Come on, soup. กินอะไรแปลกๆวะ I made you some soup, girl. กูทำอาหารให้มึงกิน มึงนี่โคตรรู้ใจกูเลย เมนูมีเป็นล้านทำแกงจืดเต้าหู้เนี่ยนะ ทำไม มึงรู้ไหมว่ากูโคตรเกลียดเมนูนี้เลย ตอนเด็กๆอ่ะกูโดนบังคับให้กินทุกเช้า But you ain't never had my tofu soup, girl. Now y'all are here to try and get along and build chemistry, so he did something nice for you. He cooked when he didn't have to, even though he was kind of, you know, whatever to you before. Still, he's trying, I guess. So let's be nice. ไข่ดาว จะได้ครบสูตรเลย สมัยก่อนตอนเด็กๆ กูไม่เลือกแค่เนี้ย ไข่ดาวแกงจืด Okay. กูก็นึกว่ามึงจะทำเมนูพิเศษ ที่ไหนได้แค่ไข่ดาว แกงจืดมีพิเศษตายอ่ะ Girl, you don't have to eat my ก็ยัง fried ดีกับ egg. ตอกไข่แล้วทอดแล้วกัน นี่มึงไม่คิดจะกินแกงจืดกูหน่อยหรอ Come on, give it a little taste, อ play. ร่อยนะ He did cook it with you in mind, even though you hate it or whatever. He massaged that meat all by hand.
See, y'all can be cordial. Yes. Okay. แล้วมึงทอดไข่เป็นจริงไหมเนี่ย นั่นน่ะ กินเมื่อกี้เปลือกไข่แม่งเต็ม Girl. ทำมันเป็นวังมาก แค่ทอดไข่ยังกากเลย คนเรามันก็ต้องพลาดบ้างไหมทีแกงจืดมึงอะหมูสับแม่งรสชาติโคตรแปลกเลยกูไม่บ่นเลย เอ้าก็ยังดีกว่าไข่ทอด เปลือกไข่มึงอะ We were doing, well, I'm not gonna say we were doing so well. We were doing better than before. เรื่องมากก็ไม่ต้องแดก เอ้ย กูยังไม่อิ่มไอเพ Boys, boys, boys. Y'all aren't making it easy. จะเอายังไงจะให้เข้าไปเปล่าก ล้าเหรอก็เข้ามาดิ เราคิดว่าไม่กล้า She's sitting there like, girl, it's my. You cute, girl. I see you. คัดเสจำบทไม่ได้เหรอ I got distracted by the shirtless man ตอนที่ in อยู่ my ท้า face. ทายกับเฟิร์สอ่ะเขาจะได้กอดอยู่แล้วดึงอยู่เข้าไปในห้องน้ำไง ขอโทษครับ มึงไม่มีสมาธิ ไม่เข้าใจในตัวละครจำบทไม่ได้ กันบ้านอ่ะได้ทำป่ะ ทำครับเข้าใจตัวละครนะครับ แต่ว่า ไม่แต่มีปัญหาอะไร เกิดอะไรขึ้นทำไมวันนี้ทำไม่ได้มันท้ายเป็นแมน นั่นน่ะสิเขาถอดเสื้อออกมาเลยนะลูก Okay, can y'all ไม่ like? คิดอะไรหน่อยเหรอ นี่จะเป็นเจ๊เหรอไม่ได้นะ Yes, we know how you would be. Okay, because I'm the exact same way. But can y'all like calm down with the like double teaming me right now? Okay. พรุ่งนี้ทางทีมโปรดักชันแล้วทีมดีเวอร์จะเข้ามาดูสองคนเปอร์ฟอร์มนะแต่ถ้าเกิดพวกยูทำไม่ได้ เราจะซวยกันหมดเลย แหมเพนนีลูบี้ว่าเด็กทั้งสองคนนี้เขาก็ตั้งใจนะคะ นี่ก็เพิ่งเรียนจะ3 วันเอง ไม่เห็นจะต้องรีบมากันทำไมเลยอ่ะ ใช่ครับ3 วันพัฒนาได้แค่นี้เหรอเพลย์ไอเตือนอยู่เป็นครั้งที่2แล้วนะไออยากให้อยู่ลองกลับไปทบทวนในการเป็นตัวละครตัวเนี้ยคือยังไงทำความเข้าใจกับตัวละครแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้นะฝึกซ้อมกับเฟิร์สให้มากที่สุด แต่ถ้าเกิดยูไม่ทำก็เรื่องของยูไอไม่ได้งานนี้ไอก็มีงานหน้าแต่ยูอะจะมีโอกาสเปล่า ช่วย That's fair. เป็นครูซ้อมซีนให้กูหน่อยได้ปะกูแอบเข้าไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลย แต่มีอะไรที่พอจะช่วยเราได้เว้ย Like they just need to actually spend the time together and work together on the script. Because like yes, understanding the character by yourself is one thing, but like trying to build chemistry with somebody else kind of requires you to spend the time with that somebody else and build the chemistry. And they're not spending that time. Like when Mr. Actor Coach isn't there, they're either fighting or they're off in their own separate worlds.ไง กูมีเรื่องจะขอให้มึงช่วยอะช่วยเป็นครูซ้อมซีนให้กูหน่อยได้ปะจะได้ละลายพฤติกรรมไปด้วยวันนี้กูไม่อยากทำพลาดอีก แล้วทำไมกูต้องช่วยอ่ะ Because I'm Sure, right. asking you. I mean, I guess that's not enough of a reason, but I'm putting my pride aside and I'm asking you for help. กูให้ไอติมแท่งหนึ่ง
ไม่อะกูไม่ชอบกินไอติมบอกแล้วไม่เคยจำ แล้วมึงจะเอาอะไร I'll give you my ice อะไร cream. ดีนะงั้น ถ้ามึงกินไอติมเสร็จแล้วอะมึงเก็บไม้ไอติมไว้ให้กูก็พอ แล้วก็ ถ้ากูมีเรื่องอยากให้มึงช่วยอะมึงห้ามปฏิเสธ Chill. มึงจะขออะไรกู I mean, that's that. ไม่รู้ I got a very long list. I mean, Where would you like for me to start? ใจหน่อยไม่ได้แล้วไง มึงมีกับกูมากมั้งเฮ้ย มึงจะทำอะไร ก็จะเข้าห้องไง ถามอะไรโง่ๆหรือมึงจะทะลุตัวเข้าผ่านประตูไง เป็นผีเหรอ มึงอะตอบอะไรโง่ๆมึงไม่เห็นเหรอว่าป้ายเขาบอกว่าห้ามเข้า ยังจะเข้าไปอีก กูเห็น แต่วันก่อนอะกูแอบเข้าไป ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลย แต่มันมีอะไรที่พอจะช่วยเราได้เว้ย Oh, what kind of things? เราเหรอ ก็เราดิ กูกับมึงไง We're all in this together. กูไม่ได้ขอให้มึงช่วยซะหน่อย งั้นมึงลองคิดดูนะเว้ย ถ้ากูเล่นไม่ได้ กูก็จะโดนคุณน้ำฟ้าดุบรรยากาศก็จะเสีย กองก็อาจจะถูกเลื่อน หรือหนักสุด ก็อาจจะถูกเปลี่ยนตัวนักแสดง แล้วทีเนี้ย ความฝันที่กูอยากจะเล่นซีรีส์มาหลายปี ก็จะพังลง แล้วมึงอ่ะ ก็จะโดนผลพ่วงไปด้วย ทีเนี้ยมึงกับกูอ่ะไม่ได้ผลประโยชน์กันทั้งคู่ I mean, it's a possibility, I suppose. คิดอะไรอีกอ่ะ หรือว่าเวิร์กช็อป2-3 ครั้งที่ผ่านมา มึงตั้งใจให้กูเสียสมาธิ และให้กูเล่นไม่ได้ใช่ไหม มึงจะบ้าเหรอ กูจะทำงานเพื่อ Girl. ถ้างั้น มึงก็เลิกงองแงแล้วก็เข้าห้องแบบกูได้ละ กูไม่เข้า ไหนมึงบอกว่าจะช่วยกูไง กูช่วยได้ แต่มึงห้ามทำผิดกฎดิ มึงไม่เคยดูหนังไง หลายเรื่องเขาแฮปปี้เอนดิ้งได้ก็เพอฝ่าฝืนกฎทั้งนั้นแหละ Child, what is so special about this Well, room, wait. girl? ต้องกล้าที่จะเปิดประตู Why can't we just ไป rehearse เจอกับ somewhere อะไร else? ใหม่ๆเว้ย แต่ในชีวิตจริงอะมนุษย์เรา มันอยู่ได้ด้วยกฎระเบียบนะเว้ย มึงมาปรัชญาอะไรกูตัวนี้เข้าไป กูไม่เข้า It's like, girl, well, I guess you going in. มึงเข้าไปทำอะไรในนั้น ความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคน Child. Is it a full-size bathtub? Is that the thing in there that's gonna help y'all? Bathtub that can fit 2 human-sized men? Otherwise known as my dream bathtub? ทำไมต้องห้องน้ กูเคยดูหนังหลายเรื่อง เขาก็จูบกันในอ่างน้ำเพราะฉะนั้นอะเผื่อมันจะได้เข้าลมบ้าง ไม่ต้องถามมาก ใช้กล้องมือถือถ่ายด้วยอะ I ำ mean, กล้องกูด้วยเหรอ เออ I feel like
the bathtub magic might work better with water and no clothes. Y'all can still photograph it. Oh, ภาพบ้าอะไรวะเนี่ย เอ้าก็มึงให้กูเข้ามานั่งไม่ใช่หรอ Y'all can still photograph it. That's fine with me. Oh, praise Jesus. Shout anything you want. ก็เดี๋ยวลองจูบแบบใช้มุมกล้องดูอะมึงหันขวาแล้วเดี๋ยวกูหันซ้ายภาพที่ได้มามันจะได้เหมือนจูบกันแค่นั้นนะ แค่เนี้ยต้องซ้อมเดี๋ยว ก็กูอยากได้แค่อารมณ์ I bet you do. I want to feel something too in that bathtub. เอายังอ่ะ So you brought me in a bathtub to sit together and start kissing? Sounds like great practice to me. First it's like, girl, why are you being so tentative? It's like, if you want to touch me, just touch me. Poor game's so nervous. Child, that looking first size though. Okay. กูบอกให้มึงหันขวาไง กูว่าหันขวาอยู่นี่ไง มึงตั้งใจจะจูบกูอะไอ้โรคจิต อะไรมึงเนี่ย Girl, I thought that was the whole point of the ซ้อม exercise. แล้วไง ไม่ซ้อมแล้วเว้ย Were you gonna fake kiss during the show? And I mean, it was barely even a peck, y'all. Like, yeah, see, this is how you should have been dressed for the bathtub scene. ใช้เหมือนกันเหรอเนี่ย Hashtag product placement. Girl, why are you hiding? He already knows you got your clothes in the closet. He told you to put them there. Now you're just causing unnecessary drama. Now he's gonna think that you a peeping Tom or something. จะเอ๋ซึ่งพรุ่งนี้เราจะโดนคุณน้ำฟ้าดุไหมเนี่ย เรากับอีกคนประหลาดนั้นนะยังเข้ากันไม่ได้เลยอะปลากุยแล้วเมื่อกี้อีหน้าเต้าหู้นั่นน่ะมาจูบเราด้วยอะ หน้าไม่ต้องหูเลยมั้ง มันตั้งใจจะแกล้งเราแน่ๆเลยเราอยากให้อุศงีมีชีวิตจริงๆขึ้นมา อุศงีจะได้ไปจัดการมัน I mean, girl, we all have imaginary conversations with something at some point. อุศงีนอนทั้งวัน เบื่อหรือเปล่าครับ เมื่อยหรือเปล่า ไม่ว่าเลยฮะนวดให้หน่อยสิ งั้น เดี๋ยวเราจะนวดให้นะดีขึ้นไหม Okay, I mean, นายยังมีคนอย่าง child. Sure, whatever floats your boat, baby. I don't อยาก judge. ให้ทุกคนบนโลกเนี่ยเป็นอุศงีให้หมดเลย เราจะได้มีความสุข ให้ทุกคนเป็นกระต่ายเหรอบ้าไปแล้ว อุศงีว่าเราจะเข้ากับ
ไอ้หน้าโต้หู้นั้นได้หรือเปล่าก็แค่พูดดีๆจ้า So, is he like talking from the closet and he's sitting here thinking that it's the rabbit? หน้าโต้หู้นั้นมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรแถมมันยังบื้อๆซะด้วยซ้ำบอกให้มันทำอะไรมันก็ทำ Are you gonna say something nice at some point? ไหนๆเราก็อยู่กัน2 คนแล้วอุสงิอยากเดินเล่นยืดเส้นยืดสายหน่อยไหมครับไปเราไปเดินเล่นกันดีกว่า Okay, I guess not. See, I thought this was going to be one of those moments where, yes, he starts off by complaining to the stuffed animal, but then he starts saying something sweet or nice about first, like he actually is a nice guy, or oh, he is really cute, or something like that. แล้วก็ขวา And then first would overhear while he's in the closet and start, you know, sympathizing, and then that would be the start of them getting along. Or first is just going to bust out of the closet. มึงเข้าไปทำอะไรในนั้น กูเข้ามาเอาเสื้อ แล้วมึงอะทำอะไรอยู่ มึงเข้าไปนานยังอ่ะ Girl, how long you think? There's no other path to the closet except through your front door. ไปเลย ยังไม่ได้เอาเสื้อเลย อะไรเนี่ย เปิด ไม่เปิด เปิด ไม่ กูยังไม่ได้ใส่เสื้อ มึงก็นอนไปแบบนั้นแหละ See, all this could have just been avoided if you had just stayed out of the closet and just scratched your damn clothes. Child, I thought we were on day 4 at the beginning of the episode. What? เท่ I'm still naked. Oh, he is. ทำไมมึงยังไม่ใส่เสื้ออีก เอ้า ก็ใครอ่ะ ที่ล็อกประตูเมื่อคืน ไม่ให้กูเข้าไปเอาเสื้อผ้า โรคจิต ทีน้องอุนจิไม่ใส่เสื้อ ยังไม่เห็นเป็นไรเลย ทีงี้นะทำมาเป็นหันหลัง มึงรีบเลือกแล้วออกไปเลยนะเว้ย น้องกูชื่ออูซังิไม่ใช่อุนจิ มึงปลุกกูแต่เช้าอีกแล้วนะ ไปนอนต่อ I swear to God, you keep waking me up. You're an interesting character play. Come on, fashion. สิวยุบลงจริงด้วยวะเหลือแต่รอยสิว But I'm sure you get rid of that acne scar with that You need amazing shiny product one. you've got there. Skin Sita with C Extra Bite Booster Gets rid of acne scars, leaves your skin glowing and luminescent. Only need a few ทั้ง drops. รอยสิวรอยดำแถมยังทำให้หน้าไบรท์ขึ้นอีก ดีแฮะตัวนี้ I'm เลย sure it is. วันนี้ Hashtag product placement. สู้ๆสวัสดีครับ นี่ครับ คุณสวัสดีครับ เดี๋ยว ไงเรา That's a very tall วัน beanie. นี้ดีเวอร์แล้วทั้งทีมโปรดักชั่นจะมาดูพวกอยู่แสดงนะอยู่พร้อมปะ นี่เรา work together หน่อยได้ไหมอยู่ไม่เห็นความสำคัญของโอกาสนี้เลยใช่ปะบางคนอ่ะเขาสู้แทบตายนะ เพื่อจะมายืนอยู่ที่เดียวกับอยู่อะ Facts. แต่คราวเนี้ยอยู่ถึงจุดนั้นแล้วอะไอ้ไม่เข้าใจจริงๆ เอางี้ไอ้จะถามอยู่ตรงๆเลยนะ จะได้ไม่ต้องเสียเวลา ยูอยากแสดงในเรื่องนี้ไหม อยากครับ ทำไม จริงๆมันเป็นความตั้งใจของผมมานานแล้วครับว่าผมอยากจะเล่นซีรีส์สักเรื่องหนึงผมก็ไม่รู้ว่าทำไมก่อนเวิร์กช็อปทีไรต้องมีเรื่องมากวนใจทุกที ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีครับ แล้วก็ผม
ผมก็อยากทำโอกาสนี้ให้มันดีที่สุดครับ ก็ดียูก็เหมือนไออ่ะไอก็อยากทำให้มันดีที่สุด นี่ก็จะเป็นงานชิ้นแรกที่เราจะได้ทำเต็มตัว วันนี้นะ ไออยากให้พวกยูโชว์คนมาดูว่า please ยู y'all ได้ please ไอรู้ว่ายูสองคนอ่ะมีของเฟิร์สไอค่อนข้างไม่เป็นห่วงอยู่เลย ไอรู้ว่ายูทำได้ แต่เพลย์ยูไม่ค่อยมีสมาธิใช่ไหม ครับ ผมจัดการอารมณ์กับเรื่องในหัวไม่ค่อยได้ แน่นอนยูยังเข้าถึงตัวละครไม่ได้ นักแสดงต้องอาศัยความเชื่อ ต้องทำสมาธิยูทำ character analysis ที่เราวิเคราะห์ตัวละครกันได้ใช่ไหม ครับ ยูต้องเป็นตัวละครตัวนั้นให้ได้ ว่าเขาคิดยังไง เขารู้สึกยังไง มองหน้าเข้าหากัน now kiss หลับตา oh maybe ผ่อนคลายนะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราฝังอยู่ในใจ หรือว่าคิดอยู่ ปล่อยมันไปให้หมด ตอนนี้เราจะเป็นตัวละคร คิดว่าเราเป็น1 ยูนิต ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเนี่ย เราจะมองผ่านสายตาของตัวละคร ลองจินตนาการดูว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ยูสองคนจะได้เจอ เพลย์เราไม่รู้จะจัดการกับเรื่องนี้ยังไง เราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นไง ว่ามันไม่ใช่เรื่องผิด ต่อให้วันนี้เขาเองจะไม่เข้าใจเราก็ตาม ทำไปมันก็เท่านั้นนะเราเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมๆแบบนั้นไม่ได้หรอก I love this instrumental แต่มันไม่สำคัญไม่ใช่หรอ ว่าคนอื่นเขาจะมองเรายังไง ความรักมันเป็นเรื่องของคน2 คน เรายังจะมีกันใช่ไหมอะ เราจะเป็นแบบนี้ต่อไปเปล่า อ
Oh, that's just where we're gonna end the episode? Y'all taking me on this emotional ride? That's rude? Okay, well, I feel like that's kind of a rude place to end the episode, if you ask me. We were finally reaching like some sort of real moment. Well, real moment between them. Obviously, they're acting, but we were finally reaching that acting between them that felt real. It felt real in the moment. Although, in the earlier scene, like in episode 1, when it first started, and before they started rolling back and forth, tossing each other against the wall, like I was buying into the fantasy of them, getting ready to kiss or whatever and all that kind of stuff. But yes, it felt like we're making progress. We're making breakthrough, and I'm like, yes, finally. I wasn't expecting the episode to end yet. I thought it was going to end sometime after the company or whatever came to watch them act or whatever. It didn't feel like it had been, 40 something minutes had passed yet. But yeah, cute episode. Obviously, they still have a lot of work to do. They've got a lot of work to do, and they're running out of time. I think this was day 4, so they've only got 6 days left, although I feel like day 4 happened earlier in the episode too, so I feel like we repeated day 4, but maybe I just misread the thing. I don't know. But running short on time, we kind of picked up where we left off last time with them sleeping together, and Play was having whatever fits in his dream and kicking first out of the bed like 17 times. So first finally just sat his ass down. I was like, okay, I'm done with this. And then eventually I guess he left the room, and then Play woke up because he was hearing sounds of, oh, if you go to sleep, I'm gonna haunt your body or possess you or something along those lines. Same thing he was hearing last episode. And he was freaking out, and he's like, First, where are you? And then finally when he got out of bed and he was running towards the door, First happened to be there, and you could just see this just shock and panic and everything that was in Play's face and his eyes, and he was just he was frozen still. And First is sitting there like trying to get his attention. It's like, hey, play, baby, play, come, sit, play. And Play's still just in his own world or whatever. And finally he snapped him out of it, and Play just collapsed into First. It's like, oh my god, there's ghosts, we're being haunted, blah blah blah. And like that whole moment there when First was trying to like console him a little bit, like, hey baby, it's fine, hey look, it's just from a TV show I was watching, you're fine. Like before he whipped out the phone, it's like, hey, it's from a TV show I was watching that moment. I'm like, okay, this is sweet. Maybe this is the turning point. Maybe this is the start of them starting to treat each other a little bit more compassionately and not quite so antagonistically. But then as soon as he whipped out his phone, it's like, hey, it's just from something I'm watching. I'm like, ooh, don't tell him that. I mean, yes, it explains things, which is cool, but then at the same time, it's like, oh, you could have told me that last night or the night before when I was first complaining about being haunted by ghosts. But I get it that we were at each other's throats and trying to tease each other, so I get why he didn't. But at the same time, it's like, so that set Play off a little bit. He's like, why are you always so mean to me? Why are you teasing me like this? Blah blah. So then he stormed off and I guess went back to his room, took his blankets with him, like, these are mine. Then we had the whole breakfast scene where first called down Play and was like, hey, why did you leave this food here? Why are you such a mess? Oh my god, you're such a pig, I can't believe you. And Play's like, girl, I made that food for you. That's not my food, that's your food. Okay, so you do with it what you want, and don't you wake me up out of bed again. Which I get both sides of the argument, because I don't like living in a mess. I don't like, people leaving stuff all over the place. But also I enjoy the few times that I do have where I get to sleep in, I enjoy sleeping in uninterrupted. So I don't like people waking me and being like, hey, especially for like stupid nonsense like this that could have waited until I got up. Like, I get it, you're upset, you're angry, but this could have waited until I got up. But then we had what I thought was a sweet thing with First making the tofu soup,
And then Play wanted to come down and, you know, be all, oh, I hate this, don't you know? And I'm like, oh God, can y'all just be nice? And then they had competition back and forth, and he's like, I'm gonna go fry this egg. It's like, oh, don't you know how to fry an egg? It's full of shells. Well, your soup's full of strange sausage or meat or pork or whatever. And I'm like, guys, we were doing not well, but we were doing better than before, and now we're just like back to square one. I'm like, can y'all just find something in yourselves to just get past this, please, for the love of God. Then they had the acting practice with sexy acting coach man and pretty lady person. I can't remember her name. I can't remember sexy acting coach's name either, but you know, the executive person who's there also to watch. So they're having a little acting scene, and again, Play was having trouble. He was having trouble. He's been having trouble with some of these scenes, and you know, it's a combination of, you know, just not building the chemistry with first, and you know, not being able to step outside of himself, because acting, I mean, it comes naturally for some people, but it can be a very hard thing. I've mentioned it a number of times before in past reactions that I've done when I've complimented, you know, certain series and certain actors, you know, commitments to their role and whatnot, that like as a performer, acting is one of my least favorite things to do. I'm a singer, dancer, actor. I prefer singing. I prefer dancing. I'll act if I have to. Like, it's fine. It's whatever. I can do it. I just don't like it. Because for me, it can be a very, depending on the role, it can be a very invasive process. And I am very much an introverted kind of person, and I don't like to expose all of that stuff to the world if I don't have to. So acting sometimes can be a very, very invasive process, and it seems like for the roles that they're doing here, at least from Play's point of view, it's an invasive process for him as well. So I understand sort of his reservations about, you know, not being able to fully commit himself and dive into these scenes, because, you know, again, he doesn't have that chemistry built, he doesn't have that comfort level built with this person, and having to dig into yourself to find these emotions, or to find the inspiration to channel these emotions, it's not as easy for everybody, and it's stuff that you have to continually work at. So, you know, it's tough for Play in that sense. So the acting little lesson didn't go very well, and again, the coach was very, very adamant about praising first and scolding Play, saying, hey, look, we're gonna have this, the execs are gonna come tomorrow to watch you guys act, and basically just giving them, you know, the truth of it, truth in the matter. Like, at the end of the day, they're gonna come and, you know, make whatever decisions, and you know what, maybe you guys won't be doing this. I'll still have my other projects, and that's fine. I'll move on and, you know, do whatever, but I can't say the same for you guys, you know. So like, you guys need to shape up, you guys need to work together. And like I said, building the chemistry with a fellow actor, it's not something that just happens. It's not something that just happens in, you know, acting class or whatever. Just like any production that you do, whether it's a play, a musical, or, you know, like a concert or whatever it is, like the learning, the chemistry, the magic doesn't happen in the rehearsal room. Like, it doesn't happen when you're taught the stuff. It happens when you take it home. You take it home and you rehearse on your own time. You practice, you perfect it on your own time. It doesn't happen in the rehearsal room with everybody. Like, yeah, some magical things happen there, but like, for those really key, impactful moments, whether it's, you know, building the chemistry with your fellow actor, or really, really nailing this choreography, or nailing this high note, or whatever it is, like, that comes from the practicing that you do on your own time, because you only have so much time to practice with your coach or with your director or whatever, and then you're on your own. It's that time when you're by yourself that you put in the work and you put in the effort that really takes you from being just a novice amateur to a amazing professional. So for them to be able to build this chemistry, they need to spend that time together.
and they haven't been spending that time together. And yes, you can't force chemistry. I understand, even though the company's kind of trying to force chemistry by locking them in a house for 10 days. But I've been a part of a number of shows where even if I haven't been the lead, like I've had friends who've been the leads and I've seen them like just go off together and just spend time together, and I'll see them like hang out in their free time, you know, Snapchat, Facebook, whatever it is, and they're just building up that chemistry, building up that comfort level with each other, so that when they get to those heavy scenes where it's not all sunshine and roses, they feel comfortable around each other, where they can actually commit to that. And that's what they need to do here. They need to spend that time just really putting all the bullshit aside, putting all the fighting and arguing aside, and just trying to find some way of getting comfortable around each other. So Play broke down and was like, hey, I'm gonna put my pride aside, and will you be my tutor, please? Because I want to do a good job. I want this to be good. And, you know, we had obviously some resistance, some cute little whatever between them. It's like, oh, well, what's in it for me? Well, how about you eat your popsicles or you eat your ice cream and you save me the sticks? And I'm like, girl, what kind of sexy arts and crafts are you planning over there, child? And it's like, okay, well, first let's go into the super secret room. It's like, oh, we can't go into the super secret room. It's like, girl, I've already been in the super secret room. There's nothing in there, but there's something in there. And I'm like, well, girl, is there nothing or is there something? Make up your mind. It's like, there's something in there that's going to help us. And it's like, what you mean? It's like, girl, get your ass in here. And then it's this, you know, bathtub made for two. And so then we had some nice bathtub moments that made me feel some type of way. I'm like, okay, praise Jesus, I'm here for this. And then the accidental like peck on the side of the lips happened, and Play freaked out. He's like, oh my God, I told you to go right. How dare you? Oh, you pervert. Why are you kissing me? I'm like, girl, y'all are in the process of rehearsing for a gay series. Like, did that thought never cross your mind that potentially you might have to kiss this man? Or were y'all just planning on soap opera, two hands on the face and kiss to the side kind of thing, where we're not actually kissing? Was that the plan? Which I guess that could work. But I'm like, girl, no. If I'm gonna go into a play or a show or whatever, and I'm playing a gay character, you bet your ass I'm prepared to give them all the business. Okay, they gonna get it all. So clearly that freaked him out a little bit. And then we had the whole unnecessary closet thing, which I already talked about. I'm not going to get into that too much. It was terribly unnecessary for him to go hiding in the closet, especially if he's just going to bust out of the closet anyway. Like, girl, you should just stay there and be like, hey, I'm grabbing a shirt. And then we went on to the next day, where a sexy acting coach came in and again tried to give him a pep talk. And this time I feel like he struck a chord, or he was able to reach them, because it seemed like, I said, we were finally getting a real, genuine sort of like acting, committing moment between the two of them. And it was nice. It was nice. And I want to see where it's going to go. And I'm upset that it ended there. So I'm going to stop babbling so I can dive into the next episode and see where this goes. So I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments and I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love you. Mwah. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. Love you guys.